আসসালামু আলাইকুম। ATN Bangla ইউকের এখনকার আয়োজন এডুকেশন আওয়ারে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি সিরাজুল বাসি চৌধুরী আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা চলে আসলাম নতুন টপিক নিয়ে কথা বলার জন্য। আজকের টপিক আমরা কথা বলবো কি স্টেজ 2 ইয়ার 6 এর যে সেটস এক্সাম হয় বছরের শেষে, এন্ড অফ দ্য ইয়ার অফ প্রাইমারি স্কুল, এই বিষয় নিয়ে কথা। লাস্ট 2 years 2021 কোনো ধরনের সেটস এক্সাম ছিল না। ডিউ টু কোভিড রেস্ট্রিকশনস টিচারদেরকে অ্যাসেস করতে হয়েছে। এটা ফর্মাল যে এক্সাম যেটা হয় ইয়ার 6 এর এন্ড অফ ইয়ার, সেটা হয় নাই। তো এইবার কিন্তু সেটা হবে, এবং আমি জিজ্ঞেস করবো আমার সাথে যে গেস্ট আসেন উনি কথা বলবেন কবে পরীক্ষা হবে, কি হবে এই বিষয় নিয়ে। আপনাদের যাদের সন্তান ইয়ার 6 এ আছে, definitely they will sit for the exam for maths and English. But today we will be talking about maths key stage 2 sets. এবং আমরা কথা বলবো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, ম্যাথসের কি কি বিষয় আমরা কভার করব, এবং আমাদের অনেকগুলো স্লাইডস আজকে আছে। এই স্লাইডগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব, এবং যে প্যাক যেটা আপনারা যদি ইমেল করেন, ইফ ইউ ইমেল আস টু ATN Bangla UK Education Hour, I will give the email, আমরা এগুলো পাঠিয়ে দিতে পারবো। আমাদের আজকের প্রোগ্রাম ব্রডকাস্ট হচ্ছে লাইভ 779 Sky Channel, our website www.atnbanglauk.tv. We are also on Facebook and YouTube live. Please do ask any questions. If you're a guardian, parents, do ask questions about SETS exam, maths exam in year 6, different types of maths. And also, if you would like to email us, if you email, and we will pass whole sets I have got here, about 36 pages, we will email to you. আমরা ইমেল করে দিব আপনাদের কাছে, সুতরাং স্টুডেন্টরা সেটা দেখতে পারবে কি ধরনের এক্সাম্পল প্র্যাকটিস পেপার সেখানে আসতে পারে এক্সামে। তো আমাদের আজকের টপিক ইয়ার 6 ম্যাথস সেটস কি স্টেজ 2। আমাদের সাথে রয়েছেন মাহবুব হোসেন, উনি একজন এক্সপিরিয়েন্স ম্যাথস টিচার অ্যান্ড ম্যাথস কোঅর্ডিনেটর। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন মাহবুব ভাই? খুবই ভালো আছি। আজকের আপনার অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ। ATN বাংলার দর্শক এবং প্যারেন্টসদের প্রতি আমার রইল শ্রদ্ধা সালাম। আমাদের একটু একো হচ্ছে মনে হচ্ছে, তাই না? একটু একো হচ্ছে। প্লিজ টেকনিক্যাল টিম, ইফ ইউ উড লাইক টু, আই হোপ ইউ শুড বি অলরাইট, পিপল ক্যান হিয়ার ভেরি প্রপারলি। আমার ম্যাথসের যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো, আপনি একজন ম্যাথস এক্সপার্ট, ম্যাথসের উপরে বই লিখেছেন আপনি বিভিন্নভাবে, এবং ইউ আর কোঅর্ডিনেটিং ম্যাথস ইন এ ভেরি বিগ স্কুল ইন লন্ডন। সো আমরা আজকে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা স্লাইড আমরা দেখাবো, কিছু টেকনিক, এগুলা ভালো হবে, এবং প্যারেন্টসরা যারা ফোন করবেন বা যদি ইমেল করেন আমরা সেটা পাঠিয়ে দিব। আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে, আমি বলে দিচ্ছি, educationhour@atnbanglauk.tv। সো এডুকেশন আওয়ার একটু পরে কিন্তু স্ক্রিনে আসবে। educationhour@atnbanglauk.tv স্ক্রিনে আসে। আপনারা ইমেল করবেন, আমাদের পুরো প্যাকটা আপনাদেরকে ইমেলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিতে পারবো। যারা ঘরে আছেন, প্যারেন্টস, গার্ডিয়ান, এরা শেয়ার করতে পারেন। It is compiled by Mahbub Hussain himself because he is a maths coordinator. Among these kind of questions you will see in the exam, or students in year 6 they will see in the exam. Mahbub Hussain, ম্যাথসের ব্যাপারটা একটু বলুন আপনি। ম্যাথসের যে এখানে 3টা পেপার আছে, আমরা একটু কথা বলি ম্যাথসের বিষয় নিয়ে, এক্সাম এবং মার্ক, এই বিষয়টা নিয়ে প্লিজ। Unfortunately, last 2 years the sets did not take place due to the COVID-19, and 20 and 21 now set, but this year there will be a sets in May, second week in May. In maths there will be 3 different types of papers. Paper 1 is arithmetic. Okay. It's all about calculations, addition, subtraction, division, multiplication, adding and subtracting fractions and percentage, and adding and subtracting, multiplying decimal numbers by decimal numbers. All this about calculation. So that is paper 1, arithmetic, 40 marks, 30 minutes. Okay. And the second paper is reasoning paper. So that is always about reasoning. It means your mathematical skill you need to use to solve problem. So that is cover like fractions and measurement, angles,
and percentage, ratio and proportion, algebra, all these topics is covered in reasoning paper 2 and 3. Okay. So 2 and 3 quite same, but cover the rest of the topics rather than calculations. So paper 2 is the reasoning paper, 35 mark, 40 minutes. Okay. And paper 3 again is reasoning and 35 mark and 40 minutes. as well, okay. So যেটা আপনি So বললেন altogether is 110 marks and 110 minutes. 110 minutes. No. So this আমার is মনে হচ্ছে 40 বলছেন আপনি তাইলে 40 minutes for the paper 2 and 3. Okay. Reasoning paper is 40 minutes and 40 minutes, 80 minutes. And for the paper 1 is 30 minutes, so 110. 110, okay, all right. And the mark is for paper 1, 40, 2 and 3, 35, 35, 70, 40 and 70, 110. Okay. So 3 papers, minute is 110 minutes, mark is 110. So গড়ে একটা কোশ্চেনের জন্য 1 মিনিট। In average is 1 questions in 1 minute, but some questions will take maybe less than 5 minutes, sorry, less than 5 seconds, and some question will take maybe more than a minute. Give you an example, in arithmetic, just like it, 1039, so the answer is 1039. It will take less than 5 seconds. But some question like 3949 multiplied by 89 will take more than a minute. So the children need to aware the timing is very important. That is the fact that because if you think in the starting one questions and taking long time and you left out rest of them, is not a good idea. Okay. And in the exam you don't have to do in the right order. You can start with any numbers, find a number is taking little bit longer time than other one, leave it, move on to the next one, come to the harder one, to the end of the test if you have a time. And some questions are, yes, it is tricky. It will take some more time than the others to compare. But for these questions, you need to move on. That is the good idea. Come back to the harder one later on. Okay, this is a very good technique what you said right now. And students... And also another technique, sometimes what happens, the children, when they read the questions, they're mostly looking at the numbers in the questions. But actually, looking at the numbers and start to jot down is not a good idea. Because why? The numbers is must make the sense by reading the sentence. So when it's a little bit harder questions, try to read again. Okay. So read again. Then once you understand the questions, that's not a problem to how to solve it. This is a very good Not thing. start the questions just looking at the numbers. Okay. So নাম্বারের দিকে লুক না করে স্টুডেন্টরা উচিত হবে আমাদের একটু সাউন্ডে একটু একো হচ্ছে তো এই যে প্রথমে কোয়েশ্চেনটাকে ভালো করে রিড করে বুঝে নেওয়া সেটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি শুধু নাম্বার দেখেই যদি এই সলিউশনটা শুরু করেন তাহলে কোনো এক জায়গায় রং হবে ডেফিনেটলি। কারণ what the question asking for, you need to find the questions reading the what is they asking for to solve it. Absolutely. আর অ্যারিথমেটিকের বিষয়টা হচ্ছে আপনি আগে বলেছেন যে অ্যারিথমেটিকটা হলো স্কিলস ডেভেলপমেন্ট, যেটা এডিশন, সাবট্রাকশন, মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন, কি রকম adding and subtracting fraction as well. আর রিজনিং যে দুইটা তিনটা পেপার, যেটা পেপার 2 পেপার 3 দুইটা পেপার হলো, সেখানে সেটা অ্যাপ্লাই করতে হবে এই বিষয়টাকে। প্রিয় দর্শক, আমাদের আজকের টপিক কি স্টেজ 2 ইয়ার 6 ম্যাথস সেটস। সো সেটস এর অ্যাব্রিভিয়েশনটা কি হলো? স্ট্যান্ডার্ড achievement tests or something. Standard assessment. Assessment tests. Standard assessment agency and the standard assessment test. So এই যে টেস্টটা হবে ইয়ার 6 এর এন্ডে, যেটা আগামী মে মাসে মনে হচ্ছে, second week in May. So মার্চে কেন আমরা অনুষ্ঠান করছি আগামী Easter holiday. Easter holiday for only 2 weeks or 3 weeks. Definitely. Also Ramadan holiday. No, exactly 4 weeks. Yes, we will not after be Easter, exactly hours, 4 so weeks. good time to give out all the information. They can have some time to. This paper is in line with the national curriculum, and all the questions are designed by looking at the past papers. So it can be the style
of the questions and the requirement of the national curriculum and the topics that you have to cover, everything is maintained to make this paper so children can have a good practice during the Easter holiday. Oh, I see. So during Easter holiday te বাচ্চারা হয়তো প্র্যাকটিস খুব ভালো একটা প্র্যাকটিস করতে পারে। সেকেন্ড উইক যখন হবে ওই কি বলে মে হবে তখন এক্সাম হবে। তাইলে এটাই হবে। কোনো প্যারেন্টস যদি ইন্টারেস্টেড থাকে তাদেরকে আপনি ইমেইলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলে কোনো অসুবিধা পাঠিয়ে দিবে। সো প্রিয় দর্শক, সেটা আমি মানে কনসেন্ট দিচ্ছি আর কি যে পাঠালে ডেফিনেটলি ইট ইজ কম্পাইলড বাই ইউ, সো ইউ নো 100% কনসেন্ট আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের যে আজকের যে টপিকের আলোচনা হচ্ছে, যে আমি আগেই বলেছি কি স্টেজ 2 এর ইয়ার 6 এর ম্যাথসের পেপার, 3টা পেপার, পেপার 1 অ্যারিথমেটিক, পেপার 2 রিজনিং, পেপার 3 রিজনিং। এই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি। মাহবুব হোসেন, হু ইজ an experienced maths teacher and maths coordinator in his own school, very big school in London, এবং উনি নিজে কম্পাইল করেছেন। আমি কিন্তু 2 বছর ম্যাথস এক্সামিনার ছিলাম, মার্কার। ওকে, সো SATS মার্কার, ভেরি এক্সপিরিয়েন্সড পারসন। আপনারা যারা প্যারেন্টস গার্ডিয়ান ওয়াচ করতেছেন, আমরা কতগুলো স্লাইড দেখাবো এখানে, সবগুলো দেখানো সম্ভব না। আমরা কথা বলবো, বিভিন্ন আনসার নিয়ে কথা বলবো, বাট আপনারা প্লিজ ডু ইমেল আস অর টক টু আস ওভার দ্য ফোন। আমরা ইমেল করলে আমরা পাঠিয়ে দিতে পারবো। আমাদের ইমেলটা দেওয়া হয়েছে নিচে, educationhour@atnbangla.uk.tv। আপনারা যদি হয়তো 2-4 দিনের মধ্যে আমরা সেটা পাঠিয়ে দিব ইমেলের মাধ্যমে। এই অনেকগুলো পেজেস, এখানে 37 কোয়েশ্চন, 37 পেজেস, 74 কোয়েশ্চনস। স্টুডেন্টরা ঘরে বসে ইস্টার হলিডেতে প্র্যাকটিস করতে পারবে, পার্ট অফ হোমওয়ার্ক। এবং 3 পেপারে 74 to 75 কোয়েশ্চন থাকবে ইন এক্সাম। এক্সেলেন্ট। তাহলে আমরা এখন কি আমরা একটা স্লাইডে যেতে পারি? একটা স্লাইডে যাই আমরা, অ্যারিথমেটিক। ক্যান ইউ কাম টু দ্য সেকেন্ড পেজ? মেবি সেকেন্ড পেজ উইল বি গুড টু বিগিন উইথ। এটা তো আপনার ফার্স্ট পেজ, আমরা এখানে কম্পাইল বাই ইউ। ক্যান ইউ গো টু দ্য নেক্সট পেজ প্লিজ? থ্যাংক ইউ। ওকে, that's the next page. This is just the standard, that is what you have to do. Instructions. Sorry, follow the instructions. They tell you the instruction what to do, where you should write it down, the answer, and where you should do your calculations, you're working out. Okay, can you go to the next page please? Thank you. Number 3 will be a good idea. Yes, these are the questions. Okay, so just we'll talk about one question here, please, if you don't mind. I can see the calculation, definitely is arithmetic. Yes, so this calculation, just like question number 1, is 1402 plus 100. As I said at the beginning, that some question will take less than 5 seconds, so this is just 100 is gone. So your 1's column and 10's columns will exactly stay the same, just 100 columns adding 100, so 1502. Thank you very much. So that is the technique, so then it don't, but if you write it down like 1402, then write in a column method 100 and then add, it will take quite a minute, but you don't need 2 minutes in for these questions. Second and third question, they are like one is it's just giving that the standard knowledge about that when you multiply it by 0, answer is always 0, because you're not getting anything, increase or decrease, so that is 0. And when you multiply or divide by 1, the numbers stay the same. So that's why when you write, there is another skill they will need to use in calculation as well. One is like a 3/4 divided by 5. So the 5, you can write it down as a fraction, writing 1 as a denominator. If you write 1 as a denominator, the value of 5 is exactly stay the same, never change. So that's why you can write any whole number as a fraction, writing 1 as a denominator. Okay, very good. আমরা ওইটা যাওয়ার আগে একটু কথা বলে নেই। তো এখন যেটা আলাপ করছি আমরা, এখন যে আলাপ করছি যেটা, সেটা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট পার্ট, যেটা অ্যারিথমেটিক ফার্স্ট পার্ট। এটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক ফার্স্ট আমরা পরে আমরা রিজনিং পেপারে যাব। হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ফার্স্ট পার্টের যদি আমরা মনে করেন লাস্ট কোয়েশ্চেন নাম্বার দরকার অ্যাবাউট পেজ নাম্বার, sometimes there will be really tricky questions. আমরা একটু 4 নম্বর পেজে যাই, গিয়ে দেখি 2-1টা কোশ্চেন দেখি একটু। পেজ নাম্বার উনি চলে যাক পেজ নাম্বার 10 স্ট্রেট চলে যাব 10 এ। Or why not go to 4? I have got something about decimal. Fine.
Fine. Next page, please. Thank you very much. Page 4. Actually, I can name this page 4. So page 4, এখানে decimal number টা নিয়ে একটু কথা বলুন আপনি. Number 6 question, yes. Decimal number, এখানে আছে number 6, 76. Number 6, decimal number is when you adding or subtracting decimal numbers. The children need to understand that decimal is not moving forward or backward or to the left or to the right. Decimals stay in the same place. When you're writing another number underneath like a vertical method, your decimal point must be lined up straight down. Okay. Then if it is, you need to think of your place value. If it is 10, write it down under the 10 columns. If it is 100, write it down under the 100 columns. If it is a tenth, write it down under the 10th columns. But your decimal point must be lined up just underneath, straight down. Definitely. Now another sometimes tricky one, like a whole number, like 9 at 4.5. Or especially children, most of the children find really hard for the minus one. Like 9 minus 4.5. So some children write 4.5 minus 9. Okay. Because in here, that means children's, although they understand that 9 is bigger than 4.5, some children, I don't know, maybe naturally they write it down other way around. Other way around, yes. Yeah. So this one, you can do it mentally. The 4.9 take away 4.5. What is 9 take away 4? Is 5. Then 1 is not 1/2. So 4.5 is exactly half of 9. That is one way you can calculate in your head. Okay, if you can't do that, you want to do the formal method. So you can write it down 9.0. Because the number that you're taking away is 1 decimal place. Then underneath you can write down 4.5. Then you do your formal method, is fine. Okay. There is an inverse operation I can see next page, number 5. Number 8 question. Page 5, please. Page 5 will be good idea. I'm going to ask about the inverse. Yeah, that's the one, inverse. So something, number 8 question, minus 105 equals 900. That you already said. Like this one is, if I give you the example with the small number, like 20 take away 5 is 15. Okay. So then 15 plus 5 must be 20. That's what you already said, inverse. So this is missing number, is you need to use your inverse skill. So that is minus 105. It means you need to add 943, add 105. Okay, this is very good. Okay, now next one is division, definitely easy one. And next page I'll go to question number 12 maybe. 12. So page 6. Page 6 is a squared number that I can see. Number 12 is a squared number. The squared number, then Yeah. plus is 0.95. So 0.65, then multiplied by 100. So in here, you need to use your skill, order of operation. Okay. I mean your knowledge. The knowledge of order of operation you must be used, because you have to do first the multiplication in here before you adding. So that means 0.65 multiplied by 100 will be 65. Then 9 squared is 81, so 65 plus 81. Okay, that's very Some good. people will go in order like 9 squared, then add 0.65, We then will come multiplied back. by 100. Okay. That will be the wrong, because the order Thank is you. say multiplication After- comes before addition or subtraction. থ্যাংক ইউ। আমরা একটু ব্রেকে চলে, ব্রেকের পরে এসে কথা বলবো। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি ইয়ার 6 ম্যাথস, ইয়ার 6 সেটসের ম্যাথস নিয়ে কথা বলছি। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবারও দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন। থ্যাংক ইউ।
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক ইয়ার 6 ম্যাথস স্যাটস পেপার। সো ইয়ার 6 এর এন্ডে যে এক্সাম হয় ম্যাথসের, ডিউ টু কোভিড রেস্ট্রিকশনস 2020-21 আমাদের কোনো এক্সাম হয় নাই। সো প্রাইমারি স্কুলের ইয়ার 6 এ যে স্যাটস এক্সাম হয়, স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসেসমেন্ট যেটা টেস্ট যেটা হয় সেটা কিন্তু হয় নাই, কিন্তু এইবার সেটা হবে। সো এটা কিন্তু লিগালি একটা ফর্মাল এক্সাম। গতবার আগেরবার টিচার অ্যাসেসমেন্ট ছিল। যে ম্যাথসের ব্যাপারে আমরা কথা বলছি, ম্যাথসের 3টা পেপার নিয়ে কথা বলছি এবং আমাদের কাছে কতগুলো পেপার এখানে আছে, স্লাইডগুলো আমরা কিছু কিছু স্লাইড দেখাচ্ছি। অ্যাবাউট 75 কোয়েশ্চনস, 37 পেজেস। সো আপনারা যারা প্যারেন্টস গার্ডিয়ান আপনারা ওয়াচ করতেছেন, আমাদেরকে ইমেল দিলে আমরা সেটা পাঠিয়ে দিব, আপনার বাচ্চারা একটু প্র্যাকটিস করে। যদিও স্কুলে সেটা প্র্যাকটিস করে, তারপরে ইজ এ গুড আইডিয়া টু হ্যাভ ওয়ান and you can print it out, or on the computer they can look at it, they can do by themselves. And they can compare with the answer as well. And answer দেওয়া আছে এবং পাশাপাশি একটা হোমওয়ার্কের মতো সেটা সে করতে পারবে। এই যে ব্যাপারটা কিন্তু এটা আপনারা যারা গার্ডিয়ান তারা যদি ইমেল করেন আমাদেরকে, প্যারেন্টস যারা ইমেল করেন বা বাচ্চারা স্টুডেন্টরা ইমেল করলে আমাদের কাছে, আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে educationhour@atnbangla.uk.tv। আমি আবারও বলছি educationhour@atnbangla.uk.tv। ইমেল করলে আমরা সেটা ইমেলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিতে পারবো, অথবা ফোন করলে। আমাদের একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে ইমেল অ্যাড্রেসে, তারপরেও পাঠাবেন, আমরা হোপফুলি আমরা চেক করতে পারবো এবং 2-1 দিনের মধ্যে আমরা সেটা পাঠিয়ে দিতে পারবো আপনাদের কাছে, পুরো স্লাইডগুলো, যে স্লাইডগুলো আমরা দেখাচ্ছি। সো উই আর ব্রডকাস্টিং দিস প্রোগ্রাম লাইভ অন ATN Bangla 779 Sky Channel. We are on Facebook, on YouTube Live, as well as our website www.atnbangla.uk.tv. So আমাদের আজকের অতিথি মাহবুব হোসেন, an experienced maths teacher, maths coordinator who wrote few books about maths, particularly in primary schools. Okay, Mahbub Hussain, welcome back. আমরা যদি আমরা কথা বলছিলাম যে আপনার সাথে একটা বিরতি যাওয়ার একটা স্লাইড, এখন যদি পেজ 7 এ যাই আমরা, এখানে কিছু পার্সেন্টেজ এবং আমি দেখছি আবার আছে কতগুলো ক্যালকুলেশন সেখানে আছে। সো আমরা হয়তো 15 পেজ 7 প্লিজ, পেজ 7, ইফ ইউ গো টু পেজ 7, আমরা percentage questionটা একটু করি। Yes. 35% of 7,580. There must be at least 2 questions in percentage in the, 2 questions in arithmetic. Okay. 2 question, 2 mark, and in the reasoning paper will be at least another 2 questions. So 4 questions must expected that in the 3 papers cover about the percentage. So normal calculation about the percentage is easy. 3 different way you can calculate. The first one, when like if it is any number like a multiple of 5 or multiple of 10, most likely will be multiple of 5, then it's better to work out 10%, then you go for your 5%. Okay. The example, this one, 35%. 10% is 758. Then you multiply it by 3, you will get 30%. Half of 10%, you will get 5%. Then you can add them together, will be the answer for 35%. That is one way. It's called 10%, then you can get the rest. Okay. Another way is percentage, it means out of 100. Yes. So 35%, it means 35 out of 100. So multiplied by 7,580, that will be divided by 100, because denominator is always divided by 100. Yes. Then you multiply your numerator 35. So basically 35 divided by 100 times 7,580. 80. That's it. And another way you can work it out, 35%, you can write it down, convert as a decimals, 0.35. So 35 times the number, then you put your 2 different places. Okay. So 3 different ways. It depends on the questions. If it is a question like a 71% of 5,000, I will not go for 10%. I'll work with 10% and 1%, then multiply it by 71. Or I'll work out with the decimal number. 71%, I'll write it down 0.71 multiplied by 5,000. That's very good. Because this is not giving you straight with the 10% and 1%. Because for the 1%, you have to work it out of 10 for 1%. Then is longer calculation. Okay. And another one, if it is number is like 28%, and it's better to go for decimal. You can work out for 10%,
or they go for 1%, then multiply it by 28. Because there is no way you can need to work out for 5%. Okay, thank you very much. একটা ইমেল আমি পড়ি, ইমেল আসতেছে, আমরা একটা ইমেল পড়ি। গুড আফটারনুন, এম রহমান লিখেছেন এখানে, could you please send me maths homework? I will try for this 11 plus exam also. Thank you very much. So this is very good. Thank you very much, Mr. M. Rahman. আপনি সেটা ইমেল দিয়েছেন, আমরা পেয়েছি ইমেলে। We will send it to you definitely in a couple of days time. আমরা পুরো স্লাইডটা পাঠিয়ে দিব। এখানে 37 pages, 74 questions. So এখানে বিভিন্ন ধরনের arithmetic, reasoning paper 1, 2, reasoning paper 3 দুটোই আছে। So thank you very much. Really appreciate for your email. ওকে, আমরা এখন যদি মাহবুব হোসেন পেজ 8-এ যাই, এখানে একটা 18 নাম্বার 18 আমি আসছি এখানে 18 নাম্বার কোয়েশ্চনে subtracting fractions. Yes, okay. So 34 over 20 minus 57 over 40. Okay. So just to tell how to do this. That is because the adding and subtracting fraction, one thing need to be used, the skill, your equivalent skill. So equivalent skill is two different ways. One easy way to make the common denominator. You can make a common numerator as well, but most likely easy way to get the common denominator. Like this one, 20 and 40, you can make a common denominator 40 multiplied by 20, both. When you multiply a number, it means the factor. It must be multiplied by both your numerator and denominator. Otherwise, it will not be equivalent fractions. That's very good. Thank you very much. আমরা তাহলে এখন আমরা দেখি, আমরা হ্যাঁ অনেকগুলো এখানে আমরা কি ইয়েতে চলে যাব, রিজনিং পেপারে চলে যাব। আমরা এখন একসাথে এগুলা সব ক্যালকুলেশন, if we do go to, there are many pages there. If you go to reasoning paper, whether we have got enough page, আমরা যদি 17-এ চলে যাই অথবা page 16, page 16. It's possible to show page 16, please. 16. Page 16 is possible. হ্যাঁ, page 16 আমরা চলে আসছি। Thank you very much. Page 16 এগুলো রিজনিং পেপার, তাই না? এখানে কিছু কোয়েশ্চন আছে যেখানে write the missing numbers. 3 questions. So which one you want to discuss about? Number 2 maybe? Yeah, number 1 is just equivalent fraction. That I already said, that when you adding or subtracting fractions, your equivalent skill must be used. So in here also, that is your missing digit, it means missing numerator and denominator, you can find with the equivalent fraction. Next one is place value questions, is that means you can write it down the number in figures. The number is there, write the number that is 105 less than 1 million. That's so that is big number, because all about the place value in here. Then it's to know 7 numbers in 1 million. Question is intended to assess the place value knowledge of a child. So that is, you can write it down 1 million, then take away what, 500, 105. Yeah. So you can take 100 first and then 5. Then 5. From 5 to come. This is very and good. And some children working out a state here with a formal method. Write the 1 million with the 7 digit and then take you 105. Fine. It doesn't matter what way you're working out. But this is must, you need to work it out. If you try to do it in your head, maybe you can make a mistake. That's why this is all you need to work it out. প্রিয় দর্শক, in reasoning papers. Thank you. আমরা কথা বলছি যে ইয়ার 6 এর স্যাটস এক্সাম ম্যাথসের ইয়ার 6 এ যে এন্ড অফ প্রাইমারি স্কুলের স্টুডেন্টরা আগামী মে মাসের সেকেন্ড উইকে সেটা এক্সাম দিবে। এই যে ম্যাথসের পেপারটা নিয়ে আমরা কথা বলছি, 3টা পেপার, সেখানে অ্যারিথমেটিক, রিজনিং পেপার 2টো আছে, 2 and 3. সো আমাদের কাছে একটা স্লাইড আছে, এই স্লাইডগুলো আমরা দেখাচ্ছি, কয়েকটা পেজগুলো দেখাচ্ছি। 37 pages examples of learning those about those 3 papers. And আমরা সেটা কিন্তু আপনারা প্যারেন্ট গার্ডিয়ান যদি ইমেল করেন আমাদেরকে, আমরা সেটা পাঠিয়ে দিব ডাইরেক্টলি আপনাদেরকে ইমেল করে। সেটা পিডিএফ ফাইল করা আছে, প্রিন্ট করে নিতে পারবেন, অথবা সেটা স্ক্রিনে স্টুডেন্টরা সেটা ওপেন করে কোনো ডিভাইসে, কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইসে সেটা করতে পারবে বাসায়। সেটা একটা হোমওয়ার্কের মতো, সেটা দে ক্যান ডু দ্যাট, দে ক্যান প্র্যাকটিস। আই নো there are many other things they can do at home about math, but particularly these are
It's a design compile, just to how the you compile for the exam. Exam. Compile for the That's exam. the exam style questions. Exam style question. তো আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে স্ক্রিনে দেওয়াই আছে, সেটা educationhour@atnbangla.uk.tv. থ্যাংক ইউ। আমরা পরেরটা, হ্যাঁ, আমরা 16 নম্বর, আমরা তাহলে পরের পেজে চলে যাই। পেজ 17 প্লিজ, নেক্সট পেজ। আমরা একটু কথা বলি, দুটো কোয়েশ্চন এখানে, তো এই কোয়েশ্চনগুলো একটু ডিফিকাল্টির দিকে যাচ্ছে, তাই না? Yes, as always when you're starting in reasoning papers, the starter is quite easy, then is gradually getting harder and harder and harder. When the hardest questions most likely to the last 2 or 3 questions. Okay. There will be always, at least in the reasoning paper, in both paper, 2 or 3 questions really challenging. Really challenging. That is deliberately is designed the questions, 2 or 3 questions for challenging questions, only to assess the children are like gifted and talented. Okay. Because you need to think of to give the challenge for regardless their ability to all participant. ওকে, বাট একটা ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে এই যে ভোকেব, যেটা ম্যাথসের যে ভোকেবুলারি পার্টিকুলারলি, এগুলো যদি না জানে অনেক সময় বা কি চাচ্ছে সেটা কোয়েশ্চন, সেটা একটা ব্যাপার আছে, তাই না? দে নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। এটা হচ্ছে এর জন্যই আমরা যখন টিচ করি ইয়ার 6-এ বিশেষ করে এবং এন্ড অফ ইয়ার 5-এ, তখন আমরা সব সময় যেগুলো ম্যাথমেটিক্যাল ভোকাবুলারি আছে এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করি। The all mathematical vocabulary we discuss with the examples. Giving an example, what is expressions in algebra? If you not show it with the examples, what is expression and how you can write an expression, what is equations, what is should be included in equations, what is the term, what you need to do with the bracket. If not explain these vocabularies in the teaching, I mean in your class, then children will struggle to solve the problem. Very So we as a teacher, we address all these in the class. That's very good. The number 3 question is যাচ্ছি, page 17. Sami buys 5 large boxes and 7 small boxes of color pencils. Each large box has 72 coloring pencils. Each small box has 36 color pencils. So they ask, this is the scenario, how many color pencils did Sami buy altogether? Yes, that Is a multi-step question, isn't the it? multi-step questions is a calculation is to assess. This questions, the purpose is to assess the children's multiplication skill. And also their understanding what the questions. As I said at the beginning, there's some children looking at the number, they start straight way adding or subtracting. So these 2 boxes looking at that, they will start straight away multiplied by 7. Because 7 boxes is what? Small 7 boxes, then multiplied by 36, and large is 5, then multiplied by 72. Then you can add them together to find out altogether how many pencils. That's very good. Arekta email ami pori. Thank you very much, Saida Akhtar. Abdul dear sir, could you please send a copy of tests? It is for my daughter who is preparing for the 11 plus. But 11 plus can be slightly different, isn't it? But these are also very They have good. a practice that it could be quite a good practice as well. 11 plus, the exam style could be different, but skill will be exactly the same. Okay, this is very You good. need your all calculation skill. You need to do your addition, subtraction, multiplication, percentage, ratio, proportion, and fractions, adding everything in 11 plus and sets same. Thank you, Mr. Maed. আপনি খুব সুন্দর করে ইমেল করেছেন। Thank you. We will send the pack to you. আমরা তাহলে আরেকটা কোশ্চেনে যাই। আমরা এখানে লাস্ট আরেকটা নাম্বার 4-এ যাই। আমরা কথা বলি নাম্বার 4 নিয়ে। Jenny reads 15/50 of the pages in her book on Friday, 35% on Saturday, and 3/50 on Sunday. What percentage of the pages does she have left to read? So one is in fraction, another one is in percentage. Another is fraction. That is it, you need to understand the skill of equivalent fractions, or maybe converting fraction to percentage. Then you can make all of them in one. All of them may be fractions, or all of them may be percentage. Then you can see what percentage is rest.
Like this one, 35% is already given. First one you can make is percentage, because when you want to make the percentage, your denominator must be 100. If you multiply it by 2, it will be 30 over 100. It means 30%. Second one is 3 over 50, multiplied by 2 will be 6%. So that 6%, 30% and 35%, you can add them together, then you can find what percentage is the page. Subtract from does have to 100. left over. Subtract from 100. That's it. So 1, 2, 3 stages and 4 stages Three there. stages, yeah. So this is very good. I mean, The excellent the example. questions that I decided, because I studied all the question style, and even I had a offer from last year that I can be a review panel in the SETS standard agency. They already sent the letters, but unfortunately I did not agree, because I have to be given so much time for reviewing the questions. They will send it to me a bundle of at least 1,000 questions. I need to go through all these questions, looking at these questions. Does all these questions meet the requirement that with the national curriculum? And does all these questions match the children's need? And does it fit in the standard that in terms of their ability, regardless is it gifted or ASEAN? It's take really time, and everything is voluntary. So I don't have enough time, so that's why I refuse the offer. But definitely maybe in the near future when you have And that's why time in your I have hand, a quite you can do that. interest to do that maybe in future. In the future. Thank you very much. Next one, page 18. Oh, this is something, another tricky one. I mean, thinks of a number. She adds 10, share it by 2, increase it by 24, then double the number, and the answer is 66. It was, what was her original number? So she has to start backward, reverse way, isn't it? The children's normally, because this is, in a traditional way, maybe whenever and whoever started to do these questions in reverse way, but actually the method is not a reverse way. You can get the right answer, but I will not say this is a reverse way. Okay. That's the main intention to know about your algebra skill. Okay. It must do algebraic way. The unknown number, you can try to think of a number is like A, or you can see in X. So that will be like X plus what? So think of a number, X plus 10, because you're adding 10. Then it divide by, share it divide, so divide by 2. Then you increase it, add in 24, equal is 66. Then you can find the value of your X. And then double, isn't it? Double the number. Yeah, double the number. Then you can find the equal is 66. Okay. So that is algebraic way. But if you go in a reverse way, yes, you can get the right answer. That's not a problem. Like 66, double it. It means you can Divide. divide it, half it. Then it's a increase. It means add. Take away 24. Take away to this. Then said share it is multiplied by 2. Then said add 10. Take away 10. Take away 10. Yeah. So reverse way fine. You can get right answer. You can get the full mark as well. But actually, you did this one in algebraic way. That is a really good, and you show you so many skill in there when you trying to solve using the equations. Next question. Write these numbers in order, starting with the smallest. There are 2 or 3 ways. That is order of operations. That is, you need to look at your ordering the numbers to understand your knowledge of three fraction, things. Three things, decimals, your yeah. decimals, fractions, and ordering small or big numbers. Okay. Because one For is these, you need to number. think of looking at the question numbers. You can think of all of them in one. Make all of them fractions, or make all of them decimals, then you can easily order them. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আমাদের যে আজকের টপিক ইয়ার 6 এর যে ম্যাথস সেটস এক্সাম হয় তার কিছু কোয়েশ্চেন নিয়ে কথা বলছি। সো বাচ্চারা যখন স্টুডেন্টরা যখন প্রাইমারি স্কুলের শেষের দিকে ইয়ার 6 এ যায় তখন কিন্তু ম্যাথসের এক্সাম দিতে হয়, ইংলিশের এক্সাম দিতে হয়। আমরা ম্যাথসের বিষয় নিয়ে কথা বলছি। 3টা পেপার, একটা হলো অ্যারিথমেটিক, একটা হলো রিজনিং, আর একটা রিজনিং। 2টা রিজনিং পেপারস এন্ড একটা ম্যাথমেটিক্স, অ্যারিথমেটিক। তো কিছু এক্সাম্পল আমরা নিয়ে আসছি কথা বলার জন্য। এটা কম্পাইল করা মাহবুব হোসেন একজন এক্সপিরিয়েন্স টিচার। আপনারা যারা প্যারেন্টস গার্ডিয়ান আছেন, আপনারা যদি ইমেল দেন আমাদেরকে, আমরা সেই পুরো 37 পেজেস
আমরা সেটা পাঠিয়ে দিতে পারবো। এবং এটা পাঠানোর পরে হয়তো বাচ্চারা ডিভাইসের মধ্যে প্র্যাকটিস প্রিন্ট করার দরকার নাই, ডিভাইস ওপেন করে আইপ্যাড বলেন বা ল্যাপটপ কম্পিউটার বলেন ডেস্কটপ বলেন, সেটা ওপেন করে সেখানে সে কোয়েশ্চেন সেটা করতে পারে উইথ আনসার্স এখানে দেয়া আছে, সেটা হোমওয়ার্কের মতো করতে পারবে। মে মাসের সেকেন্ড আরেকটা শিটে দরকার হলে আনসারটা পাঠিয়ে দেবো, এখানে আনসার না, এখানে প্র্যাকটিস করতে পাঠিয়ে দিব। হ্যাঁ, এবং বিশেষ করে মেয়ের সেকেন্ড উইকে এক্সাম হবে সেটসের। কোভিডের কারণে লাস্ট 2 ইয়ার্স কোনো এক্সাম ফর্মাল হয় নাই। এইবারই আফটার 2 ইয়ার্স দে হ্যাভ টু সিট ফর দ্য এক্সাম। আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে educationhour@atnbangla.uk.tv। আমি আবারও বলছি educationhour@atnbangla.uk.tv। ইমেল করলে আমরা 2 দিনের মধ্যে এই ফাইলটা পাঠিয়ে দিতে পারবো। আপনারা অন্য কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আপনারা করবেন। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবার আমরা আসবো এবং লাস্ট পার্টে আমরা কিছু এক্সাম্পল দিয়ে এবং আমাদের ইমেল যদি আপনারা দেন সেটা আমরা আপনাদের এগুলো পাঠিয়ে দিব। ধন্যবাদ।
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক ইয়ার 6 স্যাটস, ম্যাথস, ইয়ার 6 স্যাটস। সো ইয়ার 6 এর এন্ডে যে টেস্ট হয় ম্যাথসের বিফোর দ্য স্টুডেন্টস গো টু দ্য সেকেন্ডারি স্কুল, গত কোভিডের কারণে গত বছর এবং আগের বছর কোনো ধরনের এক্সাম হয় নাই। তো দিস ইয়ার স্টুডেন্টস হ্যাভ টু সিট ফর ফর্মাল এক্সাম ফর ম্যাথস অ্যান্ড ইংলিশ। সো উই আর টকিং অ্যাবাউট ম্যাথস টুডে। 3 papers of maths: arithmetic, reasoning paper 3, reasoning paper 2. এই দুটো বিষয়ে আমরা কথা বলছি এবং আমরা কতগুলো স্লাইড দেখাচ্ছি, এক্সাম্পলস অফ কোয়েশ্চেনস যেটা এক্সামে আসতে পারে এই ধরনের। দে আর ভেরি রিলেটেড। দে আর কম্পাইলড বাই অ্যান এক্সপিরিয়েন্স টিচার কল মাহবুব হোসেন। উনি নিজে ম্যাথস কোঅর্ডিনেটর, একটা স্কুলের ম্যাথ, বিগ স্কুলের একটা ম্যাথস কোঅর্ডিনেটর এবং ম্যাথসের টিচার। অ্যান্ড আমরা কথা বলছি এই কারণে যে এই স্লাইডগুলো যারা দেখাচ্ছি আমরা, সেটা যদি আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেই, ইমেল করেন যদি আপনারা, তখন আপনারা বাচ্চারা হয়তো ঘরে বসে একটু হোমওয়ার্ক করতে পারবে। যদিও দে আর ডুইং ওয়ার্ক ইন স্কুল, বাট স্টিল ইজ এক্সট্রা time during the Easter holiday, because after Easter holiday 2 weeks, second week in May is maths sets exam hobe, এবং this is a formal exam. Legally students are required to sit in the exam. তার জন্য তাদের প্র্যাকটিস করলে ঘরে সুবিধা হবে। প্যারেন্টস গার্ডিয়ান যদি আপনাদেরকে ইমেল করেন, ইফ ইউ ইমেল আস educationhour@atnbangla.uk.tv, আমি আবার বলছি educationhour@atnbangla.uk.tv ইমেল করলে আমরা সেই স্লাইডগুলো, সেখানে 37 পেজেস অ্যান্ড 74 কোয়েশ্চেন্স, সেটা স্টুডেন্টরা, আপনাদের বাচ্চারা ঘরে প্র্যাকটিস করতে পারবে। কোনো ডিভাইস থেকে ওপেন করে তারা সেটা করতে পারবে। ইজ পার্ট অফ লাইক এ হোমওয়ার্ক, তারা করতে পারবে এবং দে উইল ডেভেলপ সাম স্কিলস, সাম টেকনিক্স। এই ধরনের কোয়েশ্চেনই এক্সামে থাকবে। আমাদের সাথে আছেন মাহবুব হোসেন, এক্সপিরিয়েন্স টিচার অ্যান্ড ম্যাথস কোঅর্ডিনেটর। ওয়েলকাম ব্যাক মাহবুব হোসেন। আমরা যদি এখন আমরা যেগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম যাওয়ার আগে, পেজ 18-এ 18 আমরা শেষ করে ফেলছি প্রায়। আমরা এখন 19-এ যাই। এখানে দু ধরনের কোয়েশ্চেন, ডেফিনেটলি দ্য প্রবলেম ইনভলভিং মানি and another one about shapes. Yeah, different kind of shapes. So if we go to page 19 please, 19 number page, প্রথম যে কোয়েশ্চেন যেটা, two families go to the cinema. Robert family buys tickets for 2 adults and 4 children and pay £24. Millie's family buys tickets for 2 adults and 2 children and pay £17. What is the cost of one child's ticket? So there are 2 parts of questions, isn't it? Yeah, 2 parts, but in the questions they need to think of first the school elimination method. It means in the 2 families you can see that both adults are exactly the same number. 2 adults. If you take away from there, 2 adult take away 2 adult, is no adult left. Only 2 children will be left. The 2 children cost will be £7. When you take away that, then divide by 2, half will be 1 child cost. Okay. এবং এখানে আছে আরেকটা কোশ্চেন আছে, angle questions. There will be at least 1 angle questions and 2 mark questions. Must. And definitely the question of isosceles and an equilateral. So yes, children need to know different. that is when I designed this one. When I designed this one, before I write these questions, I put in my head 3 things that need to be addressed in the same questions. Number 1, to how do the children know the different types of triangles. Triangles, okay. That is 1. To solve this one, you need to identify different types of triangles, like in isosceles triangles. And you know the properties of the isosceles triangles. In isosceles triangles, based angles are exactly the same in size. And the 2 sides are exactly the same in length. If it is base angle is 1 angle is 70, the other one will be exactly the 70. The reason is as a based angle. Third one you can find it 180 degrees. 180. Why the 180 coming? That the angle fact. So the angle fact is when you're adding 3 angles in any triangles, add up together the 3 angles must be 180. So some angle fact children need to learn like a timetables. Giving an example, angle on a straight line always 180.
Angle add up, three angles add up in a triangle, 180. Any four-sided shape, 360. Angles around a point or in a circle or in a full round, 360. Right angle is 90 degrees. Opposite angles are exactly the same in size. Alternate angles are exactly the same in size. Corresponding angles are exactly the same in size. All this angle fact children must know. Then they can calculate any unknown angles in a diagram. And this is very good. One thing I notice here, 3 marks there. Because one is getting angle is quite challenging questions, that will be at least 2 mark. But this is a 3 mark because it's quite challenging, and you can work out in it to 3 part of the questions. Each part is 1 mark. I will read just another email now, because now and then if you read email, thank you very much. দর্শক আপনারা ইমেল পাঠাচ্ছেন, বিশেষ করে সেটসের যে পেপারটা আমরা ইয়ার 6 এর ম্যাথসের যেটা রিজনিং পেপার এবং অ্যারিথমেটিক পেপার আমরা বিভিন্ন স্লাইড দেখাচ্ছি, 37 পেজেস। আপনারা ইমেল করলে সেটা আমরা পাঠিয়ে দিব। আমাদের ইমেল হচ্ছে educationhour@atnbangla.uk.tv। আমি আবার রিপিট করছি, educationhour@atnbangla.uk.tv। আমরা 2-1 দিনের মধ্যে সেটা পাঠিয়ে দিব। আপনারা যারা বাচ্চারা যারা ইয়ার 6 এ আছে তারা সেটা এক্সাম পেপার সেটা ইয়ার 5 এর বাচ্চারা তো প্র্যাকটিস করতে পারে। প্র্যাকটিস করার কোনো অসুবিধা নেই। এন্ড অফ ইয়ার 5 অথবা 11 প্লাস যারা আছে তারাও প্র্যাকটিস করতে কোনো অসুবিধা নেই। But these are particularly mainly designed for year 6 sets paper. 6 sets. আমাদের একজন দর্শক, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ अगेन, আবুল ওয়াহিদ, মোহাম্মদ ওয়াহিদ ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। Could you please send me the sets question papers for my daughter? So thank you very much. Because through education our program, আমরা সবসময় মনে করি যদি একজন বাচ্চা, একজন স্টুডেন্ট যদি উপকৃত হয়, then we will feel that yes, we are successful. We did something for the community. Absolutely. Thank you very much for watching our program, ATN Bangla UK's program Education Hour. আমরা তাহলে অন্য একটা কোশ্চেনে যাচ্ছি এখন, অন্য একটা 20 page 20. If we go to please page 20, there are word problems, isn't it? Yes, this problem, when I write it down in a way the children need to use bar model method. They can work out without bar model method, but when I design these questions in my head, I write it down in a way the children must think of harder which way they can easily solve it, and that is easy method is called bar model method. Okay. So bar model method is like pictorial support. It's not too hard and not take a long time to draw a bar like a rectangle. So making different part section like a unit. So that is easy way to illustrate or interpret the questions to solve the problem easily and quickly. Very good. But when the long-winded question like this for 2 marks, they need to concentrate really well to understand what are they asking particularly to solve, isn't it? Yes, that's why at the beginning I said time is the fact. Very important fact is the timing. Children, when doing the practice in the class with their teachers, they are practicing at the same time timing as well. Can they finish the whole paper in time, or before, or how long it take, or left over how many questions? That is timing is really a fact. This is very good. And a good thing is you have shown alternative method there as well, the other way of doing this, because sometimes some students, they might think in a different way. In a solution, for the solution part I have shown is for nearly every questions, how you can do it in 2 to 3 different ways. Okay. And then sometimes when I teach in my class, most of the questions I do so many different ways. When I let the children how they can solve it, then I come up, okay, you did this way, I did that way, I did another way. You decide which one is easy and quick and you can remember. This is very good. Because most of the questions you can do at least more than one way. This is very good. Thank you very much. আমরা যদি পেজ 21 এ যাই, 21 আর couple of pages আমরা যাব, কথা বলবো, এরপরে জেনারেল কিছু টিপস আপনার কাছে আশা করব। Work out the area of the diagram below. The diagram consists of 2 trapezium. This diagram is missing.
I'll just put the diagram back in one because I don't know why it's not Where printing. are the trapeziums? They're not there. The diagram is missing. Oh, sorry about I that. think because when you print out with the Word versions, and then is somewhere is missing. But if you print out the PDF one, it will not miss. Okay. Sorry about that. Actually, it's my fault when I printed So this. when I send it, I'll check again so the diagram is there. Okay. And now this one about the shape again. In this square, 1/4 and 1/8 are not shaded. What fraction of the square is shaded? Quite tricky, isn't it? But it's easy tricky, as well. but your knowledge is not to be. yeah. Once the children are very confident in fraction and percentage and ratio and proportions, they can deal any type of questions, even if challenging questions. But if you are not in confidence when is a fraction, it's really harder. Because the curriculum is one is 110 mark. Out of 110 mark, nearly 45 marks is coming just directly relate with the fractions. When is like 55 mark is pass mark. Now, আমরা just 22 pages যাই একটু rounding numbers. This is important. Place values again. Place value again, place value. And rounding number to the nearest 100, 10, nearest 1,000, nearest whole number, nearest 10,000. Even nearest 100,000 and million is could be in the exam as well. Okay. Okay, this is So rounding numbers is quite easy to remember. What you need to do when you rounding number 10, you need to look at the column before 10. So before 10 is ones column. When you need to round a number nearest to 10, look at your ones column. If you want to round a number to the 100, look at your 10 columns. Yes. If you round to the 100, look at your 1,000 columns. That's it. So this is very important. Now, and also question 13, if we go to 7 numbers have a mean of 15. Mean, median, mode. They have to do in year 6, isn't it? The mode and median is taken away from year 6. Only left over in there just only the average, which is mean. So when you find the mean, add up all the items and divide by number of the item. Okay. Sometimes they will make a little bit trick way. If there is 6 items, they will say 1 item is missing, 1 number is missing, can you find it? You need to go in other way. So altogether 6 numbers, but 5 item is given, then multiplied by 5, then divide by 1, then you can find the mean one, average one, then multiplied by 6 again, can you find the total for 6 numbers. This question is very tricky. They ask for to find the 7th number. 7th number, yes. So definitely you can add all of them. Because first is 7th number is the mean of the 7th number is 15. You can find the total for the 7th times number. 15. 15. That is the total. Then take away your 6th number. 6 numbers. Then you can find the last 7th one. This is very, very good. It's a different way. Not everything will be absolutely straightforward. I believe we have got a couple of more pages to show, and then we have other pages what we can email to not a problem. all the parents or guardian. আপনারা যারা গার্ডিয়ান এবং প্যারেন্টস আপনারা ওয়াচ করতেছেন, আপনারা যদি ইমেল করেন আমাদেরকে, আমরা সেটা পাঠিয়ে দিব। এবং অনেকগুলো কোশ্চেন আমরা ডিসকাস করছি। ইয়ার 6 এর সেটসের এক্সাম, বাচ্চারা যখন 11 ইয়ার্স হয় তখন কিন্তু ইয়ার 6 এর ম্যাথসের এক্সাম হয়। রিজনিং পেপার 2টো এবং অ্যারিথমেটিক পেপার 1টা। এখানে অনেক মার্কটা আবার আপনি রিভাইড করতে পারেন একটু, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড। No, yes. Please do remind about the marking. It's only maths sets. Sets is maths English. Both is in sets. And the science is for the teacher assessment. Yes. Marking is for 3 types of paper. Paper A is arithmetic, mark is 40, time is 30 minutes. Paper 2 is reasoning, mark is 35, time is 40 minutes. Paper 3 is reasoning paper, mark is 35, time is 40 minutes. Okay, that's very good. We'll go for another 3 more pages, and then we'll do the final sort of tips and conclusion. If we go to 23 page 23, I'll read this question. 4 children are running a 6-kilometer race for charity. Robert has run 4.97 kilometer. Millie has run 4,792 meter. Amina has run 4.25 kilometer, and Karima has run 4 and 4/5 kilometer. Who has run
the farthest? So that questions is measurement questions. So measurement questions is always you need to convert in a 1 unit. Okay. If it is all of meter, make it all of the meter. Good. If it is kilometer, make To it them on kilometer. kilometer. Okay, good. Even if you had a 40 meter, it means you can have 1/4 kilometer. Then you can decide easy way who's gone farther and who is less and who is more. This is very good. Next question, আমরা যাব না next question, just I can read this. In a zoo, the adult elephant weighs 4 times more than the baby tiger. Together they weigh 8.5 kilogram. How much does the elephant weigh? It's the weight of the elephant, they need to find it out, isn't it? And 2 marks, those questions usually they have 2 marks, isn't it? It's a 2 mark, yes, because this is not one step questions. This is 2 steps questions. So when one step is normally just 1 mark. More than 1 step is 2 mark, 3 mark. And if we go to page 24, very quickly, 24, another question, anything would you like to just mention about the technique of answering this question? So this again is the fraction one, the number 17. The fraction one, this is also, you need to think of really what fraction is given out. Okay. Spending and gift. If you add them together, then fraction is as a whole is 1, and take away from 1 this 2 fraction, whatever left, it represents 75. Okay. Then you can find the whole fractions, the whole amount of fractions. মাহবুব হোসেন, আজকে আমরা আর স্লাইডে যাব না, আমরা কিছু টিপসে চলে যাব। আমাদের অনেক প্রিয় দর্শক, আমরা অনেকগুলো স্লাইড দেখালাম আপনাদেরকে, বিশেষ করে আপনাদের বাচ্চারা যারা ইয়ার 6-এ তাদের জন্য, এবং ইয়ার 5-এরও প্র্যাকটিস করতে পারে, 11+ তারাও প্র্যাকটিস করতে পারে। দিজ আর মডেল কোয়েশ্চনস ফর এক্সাম। ইয়ার 6-এর এক্সাম হবে, সেটসের এক্সাম হবে মেয়ের 2nd উইকে, সুতরাং দে ক্যান প্রিপেয়ার দেমসেলফ। আই নো স্কুলে যারা প্র্যাকটিস করতেছে, ঘরের মধ্যে সেটা হোমওয়ার্ক করতে পারে। আপনারা ইমেল করলে ATN বাংলার ইমেলে আমরা পাঠিয়ে দিতে পারবো আবার educationhour@atnbangla.uk.tv। আপনারা ইমেল করবেন, অনেকে ইমেল করেছেন, আমরা সেটা পাঠিয়ে দিব। আর একটা বিষয় হলো, আমাদের কিন্তু রামাদানের আগে এটাই হলো লাস্ট প্রোগ্রাম। সো প্রিয় দর্শক, রামাদানের আগে কিন্তু আমরা আর প্রোগ্রাম নিয়ে আসবো না এডুকেশন আওয়ারের। আফটার রামাদান উইল কাম ব্যাক এগেইন। সো আমাদের জন্য দোয়া করবেন। এডুকেশন আওয়ারে কোনো ধরনের সাজেশন থাকলে আপনারা ইমেল করবেন, অ্যান্ড এনি সাজেশনস ইউ ক্যান পুট ফরওয়ার্ড এজ ওয়েল। আর বিশেষ করে আরেকটা বিষয় হলো, এই মাসটা আমাদের জন্য, ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের জন্য, আমাদের বাঙালির জন্য আমাদের গুরুত্বপূর্ণ মার্চ মাস। কিছুদিন পরে স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবসের আপনাদের শুভেচ্ছা, এবং শহীদ যারা মারা গেছে তাদের আত্মার মাগফিরাত আমরা কামনা করি। অনেকে দেশের জন্য রক্ত দিয়েছেন, এবং আমরা পরবর্তী প্রোগ্রাম যখন নিয়ে আসব, এই বিশেষ করে ম্যাথসের ব্যাপারে এবং সেটসের এক্সামের ব্যাপারে আমরা হয়তো একটা রিফ্লেকশন তখন আরও স্টুডেন্ট নিয়ে আসবো, তারা কীরকম এক্সাম দিল আমরা কথা বলবো। মাহবুব হোসেন, কোনো ধরনের টিপস ভেরি কুইক 20 সেকেন্ডে? No, phone tips is mainly for the sets is only one tips. Children need to practice. Whatever they have from schools or from their parents and from the market and from other sources in online, just practice. Thank you, মাহবুব হোসেন। আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমাদের প্রোগ্রাম দেখার জন্য, ইমেল করার জন্য ধন্যবাদ। আগামী রামাদানের পরের আমাদের অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।